Hello, everyone. Welcome to our seminar on environmental education and sustainability. We shall be beginning our seminar in 1 or 2 minutes. I'm just going to wait a few more minutes to make sure that everyone had time to join us. We are expecting more, quite a few people to be here with us today. So it's let's just give people 1 or 2 minutes before we officially start, okay? If you want to quickly grab a glass of water or something to make yourselves comfortable whilst you wait, please do. So good afternoon, Amelia. Good to hear from you. I can see some people are writing on the chat. Hi, Patricia. So those who are here already, just to let you know that we'll be starting in 1 minute. Okay, we're just gonna wait, make sure that everyone has got time to, I know some people will be arriving slightly later. That's normal and fine. Hello, Barbara. Hello, Alice. And Raquel. Hello, Raquel. Good to see you here, Raquel. So, okay, it's 2 minutes past 6 in the UK, and 2 minutes past 3 in Brazil. So let's start our seminar. So officially now, good evening for all of those who are in the UK, and good afternoon for all of those who are in Brazil. My name is Arthur Galamba. I am the Deputy Director of King's Brazil Institute and the Director of the STEM Education Hub, and I'm delighted to welcome you to the second seminar hosted by our hub. So this year's seminar is entitled Environmental Education, How to Teach for a Sustainable Future, and it's taking place today and tomorrow. And as a reminder, this is part of the Brazil Week that's organized by King's Brazil Institute. So we cannot forget that right now people from Brazil in particular are probably following the news about the flooding in Petrópolis, with several causalities already. It's a very sad picture that is arriving here, and we are following it, thinking about all of those who are in Brazil. So we will run our seminar today in solidarity to the people of Petrópolis, and we should remind ourselves that this natural disaster, as many others across the globe, including the COVID pandemic, reinforces the importance of educating the next generations of how to build a more sustainable future. So in a way, it makes what we're doing today even more important. Okay, and also to say that this is a bilingual seminar with simultaneous translation. So to activate interpretation, click on the interpretation button at the bottom of your screen. To hear the interpretation, please select the language you want to hear, and you need to click mute original audio after selecting the language. To hear the speaker's original audio, just click off. Okay? And eu vou falar em português agora. Para ativar a interpretação, clique no botão de interpretação, que fica na parte de baixo da sua tela. Para ouvir a interpretação, por favor, selecione o idioma que você quer ouvir, tá? E você precisa clicar em silenciar áudio original depois de selecionar o idioma. E para ouvir o áudio original do orador, simplesmente desligue a tradução, tá? So back to English. I'd like to say that the STEM Education Hub was co-created in October 2020 by King's College London and British Council Brazil.
It aims at building opportunities for collaboration between Brazil and the UK in all areas of STEM education, and with special attention to gender and race inclusion, environment, democracy, and citizenship. Another important aim of the hub is to bring together researchers and teachers and provide the latter with the latest research findings and teaching materials. We are very proud of our achievements in our first year, and I urge you to visit our website to find out more about our past and future events, and also about our amazing partners in the two countries. So if you want to click on the link to our website, I'm sure someone can help me with that. So, and if you use Twitter, please support us and let people know about our seminar today and tomorrow. Our Twitter is @STEMEduHub. Okay, follow us, give us lots of hearts, make sure that we are visible, and what we do here will reach many, many people in the UK and in Brazil. I would like to invite Alessandra Moura from the British Council to say a few words. And before you finish, I mean, after you finish, Ale, I will still have to say a few words because I have many people to thank before we proceed to our presentations, okay? Ale. Ok. Obrigada, Arthur. Bom, boa tarde a todos. Boa noite para quem nos assiste hoje do Reino Unido ou de algum outro lugar no mundo, que o fuso horário já não é mais o mesmo, talvez da Austrália, que aí seja bom dia. Meu nome é Alessandra Moura, eu sou gerente de projetos no British Council Brasil, atuo na liderança da área de educação básica e da área de inglês para sistemas educacionais. Sou uma mulher branca, de pele branca, cabelos castanhos e olhos castanhos. Hoje eu falo com vocês de São Paulo, no Brasil, no meu home office, mas eu estou com um fundo de tela roxo, com as logomarcas do British Council. Essa é só uma apresentação, uma introdução para quem consegue me ouvir, mas por acaso não consegue me assistir, né? Não consegue me ver. Bom, o British Council é a organização de cooperação internacional do Reino Unido. A gente está presente em mais de 100 países e atuamos há mais de 100 anos. No Brasil, a gente já atua há 77 anos e estamos muito orgulhosos dos projetos de cooperação internacional na área de cultura e de educação que a gente vem desenvolvendo ao longo desses tempos. Bom, uma dessas iniciativas, como o Arthur já colocou, é o STEM Education Hub, que é um projeto co-criado entre o British Council e o King's College London, e a ideia é que seja um espaço seguro de promoção, de colaboração na área de pesquisa e na área de formação de educadores, de professores de educação básica entre o Brasil e o Reino Unido. Então, ao longo dessa pequena história de 2 anos, né, do projeto, a gente já teve muitos webinars e seminários, a maioria tudo à distância, né? Muito por conta da pandemia, mas, enfim, a tecnologia também viabiliza que essas pontes aconteçam, que essas conexões aconteçam através da geografia, apesar da geografia, né? E gostaria eu sei que o Arthur vai fazer a lista de agradecimentos, mas eu vou fazer uma geral agradecendo também toda a nossa equipe técnica que faz esse evento acontecer. Gente, é muita gente, são fácil 20 pessoas, se a gente incluir da área de gestão, a equipe de tradução bilíngue, e um agradecimento muito especial para todos os convidados de hoje que generosamente aceitaram o convite do Arthur, que é o responsável pelo desenho desse seminário hoje. Enfim, eu quero... Vou finalizar já para a gente entrar no seminário, mas eu queria trazer 2 histórias pessoais curtinhas para a gente ressaltar a importância desse tipo de iniciativa quando a gente conecta educação ambiental, educação para sustentabilidade com educação STEM, com educação para ciência e para tecnologia. A primeira história, absolutamente pessoal,
quero dizer para vocês que eu falo com vocês hoje com Covid, né? Eu tenho praticamente certeza que temos na audiência hoje parceiros e pessoas interessadas nesse tópico que também estão com Covid, então me solidarizo com vocês. E, enfim, na verdade, o Covid ele também traz uma grande lição do quanto nós estamos conectados, né? Nesse momento, existem centenas de milhares de pessoas que estão, como eu, infectados, independente da cor, independente da raça, independente da religião, do credo, da nação, do local, do gênero, né? Então, assim, existe a gente tem uma humanidade em comum que, infelizmente, a gente está vendo isso ser salientado através de uma pandemia, mas também temos um desafio em comum de valorizar e cuidar para que a educação de ciências e tecnologia se fortaleça cada vez mais dentro das escolas, para que no futuro a gente não sofra as consequências de uma pandemia como nós estamos sofrendo agora. E a segunda história é relacionada a Petrópolis, como o Arthur trouxe. A cidade de Petrópolis, para quem não conhece, é uma das cidades mais importantes na história do Brasil, é onde tivemos um reinado lá há mais de 1000 anos atrás. Perdão. E é uma cidade que fica numa zona serrana. Ontem a cidade foi acometida com uma chuva muito forte, torrencial, e hoje está sendo noticiado como uma tragédia natural. Não é uma tragédia natural, a gente sabe que não é. É uma tragédia ambiental. É uma tragédia ambiental porque o morro que sofreu o deslizamento, e incluindo 2 escolas que também estão soterradas nesse momento, na lama, incluindo as casas de centenas de famílias, elas sofreram o impacto da nossa ação humana, de uma falta de planejamento urbano, de uma falta de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. Há séculos a gente faz assim, né? A gente, humanidade. Então, cabe também a gente preparar, instrumentalizar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que eles tenham mais condições do que nós ainda temos, né, como adultos, de evitar essas tragédias. E mais do que isso, agora é o momento de a gente agir para criar tecnologias de enfrentamento. Só para trazer um pedacinho de informação mais próxima de Petrópolis, a cidade tem um plano de resiliência. Em 2011, ela sofreu uma tragédia, a maior tragédia, entre aspas, natural da história do Brasil. Foram mais de 900 mortes, centenas de desaparecidos até hoje. E depois disso, eles instalaram um plano de resiliência e de sustentabilidade. Então, a tragédia que está acontecendo hoje, ela só não foi pior porque durante 10 anos foi implantado um sistema de evacuação da cidade de sirenes. E isso pôde evitar que algumas pessoas fossem acometidas. Mas não é o suficiente. Como o prefeito falou hoje, com razão, o problema é muito maior do que a gente ainda consegue alcançar com medidas, enfim, de enfrentamentos paliativos. A gente precisa de tecnologia e de ciência, de tecnologia para sustentabilidade, e daí a importância e, de certa forma, apesar dessa vivência difícil e de luto no momento, a minha satisfação de estar hoje nesse evento com vocês. E, para terminar, gostaria de trazer uma frase que dizem que é do Einstein, não tenho certeza, mas que diz que ninguém se cura uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo para conectar educação STEM e educação ambiental chegou. Então, vamos em frente, e um ótimo seminário para todo mundo. Muito obrigada. Thank you so much, Ale. It was very touching listening to you, and such an important comment about what's going on in Petropolis again. So, okay, it is hard. I hope today's event is going to contribute somehow to a better future, as I said before. So in today's seminar, we're going to have 4 presentations. Not forgetting that tomorrow we have 4 more presentations.
The first presentation is from Liz Rushton from King's College London and Lynda Dunlop from University of York. They will talk about how education for environmental sustainability provides opportunities for co-creating with teachers and school students. Next, we have Alessandra Bizerra from University of São Paulo, who will talk about producing participatory media based on territory interpretation together with local actors. Next, we have Fernando Fernandes and Sufyan el Droubi from University of Dundee, who are going to tell us about the importance of teaching in a just transition to a lower carbon economy. And last but not least, we are going to hear from Sandra Unbehaum from Fundação Carlos Chagas, talking about environmental education in academic literature on science teaching. So thank you very much for all presenters to be here. You are, the stars today, and without you, the seminar wouldn't be happening, as you know. So thank you very much indeed from the bottom of my heart. Just a reminder that we have asked presenters to talk for 25 minutes, and we will have 15 more minutes for questions after each presentation. Presenters, all the presenters and the panelists here, please feel free to raise your hand and ask questions too. So, and all attendees, please use the chat to type in your questions. I will select a few questions and read out the presenters. We are recording this presentation today, and we will make them available later on our STEM Education Hub website. I would like to announce that the British Council will publish a book in the future, and that we will invite the presenters of this seminar to contribute to write chapters to that book. So this is something else that we hope to do in the future, linked to environmental education. But before proceed to the presentations, I would like to thank a few people. First of all, I would like to thank Luis Serrao from British Council for his remarkable work in helping us to set up and build our STEM Education Hub. Luis has a new job, and we'll miss him so much. And I'm sure Luis is going to shine and do wonderful things everywhere he goes. And it's really important to highlight how important Luis was to our hub. Okay, so thank you, Luis. I don't know if you're here today or if you're going to see that in the future, but I want to really highlight your name here. Without your enthusiasm and support, the hub wouldn't exist today. I also want to express my admiration and gratitude to the STEM Education Hub fantastic team. Initially, first of all, our Kingsbridge Institute Director, Vinícius de Carvalho, has always believed in and supported the hub. And without his efforts to make this happen, I don't believe we would have managed to get this far. So it's really important to start by saying that. And likewise, I'd like to thank very much the British Council Brazil Director, Andrew Newton, who also supported us from the very beginning, and he continued to support us immensely. So thank you, Andrew, very much for everything you've done for us. It's also important to acknowledge that Thais Matias has been a powerhouse of our hub for many months now, and I owe her a lot for the superb job she's been doing. It's been great to work with Thais. Thais been, doing so much behind the scenes. So thank you, Thais. And I also want to thank very much for the great support we have received from King's Brazil Institute colleagues like Julia Stepovska and Grace Harley, with all the invisible organization of the Brazil Week, including for our seminar today. As Ale said a few minutes ago, there is so much that's done. It's a massive team behind this, and we owe you all so much. Likewise, my colleagues and friends, Ale Moura, Isa Milanese, and Raissa Daha, you've been invaluable partners representing the British Council. What you guys bring to this hub is I don't have words to describe.
with all your time, dedication, commitment, ideas, sense of humor, so important. I feel like the luckiest person in the world to work with all of you. Thank you very much indeed to all of that. Okay, and thank you very much to all of you for bringing such a beautiful project to light. It's fabulous. So now from me, we're already running late 10 minutes. So I hope by the end of the seminar today we manage to catch up with this gap, 10-minute gap that we already have. So without further ado, I want to invite my lovely Lizzie and Lynda for their presentations. Thank you very much indeed. It's lovely to have you with us. Okay.